கொஞ்சம் ஈஸ்ட் மிஸ்ஸாக இன்றைக்கி டியூஸ்டே ஸ்பெஷல் சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம். இது போக் கிரேவியாக பண்ண போகிறோம். இப்போ ஆண்டு கோடி நன்றி ஆண்டு நம்புங்க நம்புங்க வசதி மட்டும் நம்புங்க எல்லா. Hey guys, today we're choosing special. We're going with chicken gravy as well as the pork gravy as well. Spreading in turmeric powder, kills bacteria. This is 3 kg chicken. 3 kg chicken. Thank you, Jesus, for today. Thank you, Jesus, for today. Please subscribe to Jesus Ministry. This is Sarwa India Tuesday special chicken gravy பண்ணிருக்கு லைட் கிரேவியா போக் கிரேவியா பண்ண போகிறேன். இந்த ஆர்டர் கோடி நன்றி இந்த சாப்பாடுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியாக தான் இருக்கும். பொட்டேட்டோ போடுங்க, நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பொட்டேட்டோ இந்த மீட்டுக்கு போட்டாலும் நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அப்படி ஆண்டருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். நன்றி இல்லையே எல்லாமே அவ்வளோதான். ஆண்டருக்கு எல்லா துதிக்கான மகிமையும் பார்த்து நன்றி சொல்லுங்கள். இந்த சாப்பாடு கொஞ்சம் ஆண்டருக்கு கோடி நன்றி. நன்றி ஆண்டவருக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆசிரியத்தோடு குடும்பம் ஈசன் சார்பாக அனைவருக்காக ஜெபம் பண்ணுறோம். Hello guys, today for choosing special, we're close to making finish off the chicken gravy with potatoes. Looks really nice. Also going to make pork gravy as well. Today choosing special. Thank you Jesus for giving us food today. Please subscribe to Jesus Ministry.